students, in this class we study about present value method and internal rate of return method. So first we see about present value methods or net present value method. Net present value method calculates the present value of all yearly cash flows. Cash flows is then flow of the cash once you have invested in any when say you have invested 1000 rupees, and what is the cash flow in the first year? So you have invested 1000 rupees in a bank with an amount of rate of interest 8%. So what is the cash flow? 80 rupees. 80 rupees, because 8% for 1000 rupees you will be getting 80 rupees. So this is the net cash flow for that 1000 rupees invested for the first year. So in this way, so net present value method calculates the present value of all the yearly cash flows, that is capital cost and net saving, incurred or occurred throughout the life of a project. Say you have constructed a overbridge. There you have taking the rolls. Say for a car and haul you are getting a roll of 10 rupees. For an motor heavy vehicle you are getting 50, and like that it will go on. So on the first, so you have invested an amount of 15 lakhs to construct 50 lakhs to construct that overbridge. So you are yearly you are getting by this by toll and or yearly you are getting say 10 lakhs. So in the 10 lakhs with an yearly monthly yearly you are getting a 10 lakhs with an interest of or with a discount rate of 10%. So this 10% discount and yearly amount of 10 lakhs. So total you will be getting, so totally you invested amount you will be getting after 5 years. Okay, so this is what so it stays here. The net present value method calculates the present value of all yearly cash flow. The present value first year it may be 10 lakh, second year it may increase or decrease, third year it may increase or decrease. So like that, net present value calculates the present value of all yearly cash flows with that overbridge incurred or occurred throughout the life of a project, and summates them, and it will summates. The net present value of a project is equal to the sum of the present value, that is 50 lakhs of that overbridge, of all the cash flow associated with it, plus all the cash flow associated with it. 50 lakhs is the amount which you have invested plus all the cash flows of 5 years. Symbolically, you can say the cash flow CF0 by 1 plus K0, where CF0 is the invested amount. It is negative CF0 by 1 plus K raised to 0 plus CF1 plus 1 plus K raised to 1, and it will N is the total number of years life of a project. Cash flow occurring at the end of the year T is equal to 0 is the cash flow which you cash flow at T is equal to 0, that is CF0 is the invested amount. CF1 is what you getting the cash flow after investing, CF1 in this for first year. CF2 is what the cash flow you are getting after the second year, at this second year. So it goes like that. NPV, net present value, is equal to sigma T is equal to 0 to N CFT by 1 plus K raised to T. T is the discount rate. It is the discount rate in the K is the discount rate. The discount rate employed for evaluating the present value of the expected future cash flow should be reflected the risk of the project. Say you are getting the 10 lakh and the
discount value you should have to calculate. Why? Because you need to give the wages for the workers and all. So this should also be included. So then what are the advantage of this method? The net present value criteria has considerable merits. First one, it takes into account the time value of money. So what is the time value of money? The amount invested, the 100 rupees invested in this first year, in this year will be after 1 or 2 years, it will be after 1 year, this 100 rupees is having a value of 110 rupees by considering the interest rate. So and after 20 years this 100 rupees will be having a value of 2000 rupees. So it considers the cash flow stream in its project. So and it also considers the cash flow stream. The cash flow stream is once if we have invested any amount and what the cash flow in the second year, what the cash flow in the first year, what the cash flow in the third year, in this way, right, plus this amount, that is the invested amount. So we see the equation, calculate. So we see one problem, calculate the net present value for an investment towards a compact floors and land. Following table gives the investment and cash flow. Assume discount rate as 10% and life of the CFL as 2 years. Life of the CFL is T is equal to 2 and K equal to 10%. And the invested amount is 400 rupees. So in the first year you will be getting a cash flow of 1000 rupees, second year you are getting a cash flow of 1000 rupees. So that is NPV is equal to CF0. CF0 is the invested amount plus CF1 is the 1000 rupees, CF2 is the 1000 rupees, K is equal to 10, that is 10 by 100 raised to 0. Is it 1 plus 10 by 100 raised to 1. So in this value, in this life, say I told you CF0 is the negative 400 by, so you need to have this negative, means you have to deduct this 1000 plus 1000, 2000 minus this one. So what is the net present value after 2 years? ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു, ഒരു CFL ലാമ്പ് ഉണ്ടാക്കി, CFL ലാമ്പിന് 400 രൂപ കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ 400 രൂപ ഓപ്പൺ കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ കിട്ടി, സെക്കൻഡ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ ഇത് കിട്ടി, പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ 2 കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര 2000 രൂപ കിട്ടി. നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എത്ര 400 രൂപ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ എത്ര? 2000 മൈനസ് 4000 എത്ര? 1200 രൂപ. 1600, 2000 പ്ലസ് ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് കൂടെ ഇതിൽ കൂട്ടണം, പ്ലസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 1335 റുപ്പീസ്. അതായത് 400 രൂപ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് 1335 രൂപ കിട്ടി. ഓക്കെ. So to illustrate the calculation of the net present value, consider a project which is having the following cash flow. So the investment is rupees 1 lakh. 1 lakh rupees invested, other minus 1 lakh plus first year 2 lakh. So ഇവിടെ നോക്കാം, 1 lakh minus 1 lakh by 1 plus 10 by 100, 1.0 raised to 1. So 1.10 raised to 1, 2 lakh. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഇയറും അത് 2 lakh ആണ്, തേർഡ് ഇയറും അത് 3 lakh ആണ്, ഫോർത്ത് ഇയർ 3 lakh ആണ്, ഫിഫ്ത്ത് ഇയർ 3.5 lakh ആണ്. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് പറഞ്ഞാൽ 5273 ആണ് 5 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ. സോ ഇതിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ, നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓവർ ആൻഡ് എബോവ് ദി കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ എ ടൈം ആൻഡ് റിസ്ക്. Hence the decision rule associated with the net present value criterion is accept the project if the net present value is positive and reject the project if the net present value is negative. So ഇതിൽ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പം കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഇത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലാഭവും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ 400 രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, സെക്കൻഡ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 200 റുപ്പീസ് കിട്ടി, തേർഡ് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് 100 റുപ്പീസ്
കിട്ടി. അപ്പം വിത്ത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് -400 + 100 + 200 പറയുമ്പോൾ എത്രയായി? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മൊത്തം എമൗണ്ട് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്തായി? മൈനസ് ആയില്ലേ? -400 + 100 + 200 -400 + 300 -100 rupees. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ നെറ്റ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്തായി? -100 rupees. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കാറില്ല. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ദി project like that. So next one we see internal rate of return method. So internal rate of return method, this method calculates the rate of return that investment is expected to yield. എത്ര rate of return ആണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് yield ചെയ്യുന്നത്. So the internal rate of return method expresses each investment alternatively in terms of rate of return method, a compound interest. So the expected rate of return is the interest rate for which the total discount benefits become just equal to total discount cost. അതായത് ഇത് ഇൻറ്റേർണൽ റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ എത്ര ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഫ്ലോവും രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്നത്. അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട്, അതായത് 10 ലക്ഷം ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 3 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് 10 ലക്ഷം കിട്ടണം. 10 ലക്ഷം കിട്ടണം. അങ്ങനെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവണം? ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ആർബിട്രറി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് ആദ്യം ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. It is an iterative method. അത് ഒരിക്കലും ഒറ്റ തവണ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടില്ല. 2, 3 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി വാല്യൂ ഓഫ് കെ. ഡിസ്കൗണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. The net present benefits or net annual benefits are equal to 0 or becomes equal to or 0 for which benefits and cost is equal to 1. ബെനിഫിറ്റും കോസ്റ്റും 1 ആവണം. അപ്പോൾ അതാവണമെങ്കിൽ അത് ഏത് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുക? കെ മാത്രമേ വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. The criteria for selection among alternatives is to choose the investment with highest rate of return. ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. The rate of return is usually calculated by a process of trial and error, whereby the net cash flow is computed for various discount rates until its value is reduced to 0. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വേരിയസ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, അത് 0 ആവുന്നവരെ. The internal rate of return of a project is the discount rate which makes its net present value is equal to 0. നോക്കാൻ മതി, നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ 0 ആണ്. നേരത്തെ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഉണ്ടായി. ഇതിൽ ഇവൻ്റെ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 0 ആവണം, നേരത്തെ 0 ആവണ്ട. So 0 is equal to CF0 by 1 plus K raised to 0 and same equation. K is the discount, N is the life of project, CFD is the cash flow at the end of the year. So we see one problem. The cash flow of an energy saving project with the capital investment cost of rupees 30,000 is given in the table below. Find the NPV of the project at a discount rate of 10%. Also find the internal rate of return of the project. So first you are having a cash flow of 7,000 rupees, second 7,000, third 7,000, fourth 7,000, fifth year 7,000, sixth year 7,000. Total invested amount is 30,000 and the discount rate is 10%.
So you see NPV is equal to, so first we see the net present value and IRR. So NPV is equal to minus 3000 by 1.10 raised to 0 plus 7000 by 1.10 raised to 1. So ingane calculate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന minus 3000 plus 30,486 കിട്ടും. അപ്പോൾ NPV 486 ആയിട്ട് കിട്ടും. So this project is acceptable, net present value acceptable. അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 6 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് 486 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭം കിട്ടും. So NPV is positive. The expected rate of return is the interest at which the total discount benefits just becomes, so next we see rate of return just equals to the total discount cost. So now we calculation of K involves a process of trial and error. We try different values of K till we find the right hand side of the above equation equals to 30,000. Right hand side 30,000 ആവുന്ന വരെ. So IRR is equal to 7,000 by 1.10 raised to 1, 7,000 by 1.10 raised to 2, 7,000 by 1.10 raised to 3. So ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് 30,486. So 30,486 30,000 ഈക്വൽ ആണോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? K ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. K ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ദിസ് വാല്യൂ സ്ലൈറ്റ്ലി, സോ വി വാല്യൂ ഫ്രം K 10% to 11%, 10% തൊട്ട് 11% വരെ ആക്കി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? 7,000 by 1.11 raised to 1, 7,000 by 1.11 raised to 2. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടി? 30,001 കിട്ടി. സോ എന്നിട്ടും ശരിയായോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സോ സിൻസ് ദി വാല്യൂ ഇസ് നൗ സ്ലൈറ്റ്ലി ഹയർ ദാൻ 30,000, വി കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് ദി കേസ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് 11% to 12%. ചിലപ്പോൾ 11.5 11.25 ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമായിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ്. ബട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ എങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ K ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 11% ആൻഡ് 12%. അതായത് IRR പറഞ്ഞാൽ ഇത് നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും പിന്നെ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സും ഈക്വൽ ആവുന്ന അതിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഫോണിൽ വിളിക്കുക, ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം.